Доброго времени суток, я вас приветствую на своем канале, и сегодня мы продолжаем проходить Хогвартс Наследие. Я немножко обновил внешний вид своего главного героя. Кто устал быть лысым дурачком? Даже не из Бразерс. Но он и не лысый. Так. Нужно дать квест. Доставляли зелье невидимости. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Так, зелье Фатиме Ливанг доставлены. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Мне не просто. I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. Я жду дополнительного вознаграждения. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Так, и сколько? Сколько? Шапка мне заплатила, что? 500 голды? А без надбавки он сколько бы заплатил? 400? 450? Так, розовой напиток у меня есть сейчас. Подожди, я ж использовал его. Сейчас его не платят. 500 голды оставлю. А мне не хватит, кстати. Хотя он 1000 стоит. А рецепт 1200. Бля. Ты меня убиваешь, старый таких рыч. Ладно. Да. Надеюсь, надеюсь. Здесь больше не увидимся с тобой, если честно. Только крохобор ебаный. Такая токсичность из меня выходит. Таня Мерлина. А что здесь? Смотрим. Немножко настроение себе поднимем. Ля какой, ля. Или какая, непонятно. О, красивая киса. О. Если ей что-то угрожает, она в первую очередь применяет протега. Это важно. Это круто. Это круто. Оп. There they are. She wasn't making it up. Я вряд ли смогу убить ее. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Вряд ли смогу шотнуть. Рваться не буду. О, блин. О, белка. Там на дереве кто-то. Сова, что ли? Well. Look what we have here. Высокая арка. Все? Возвращаемся? Квест выполнен? Hogsmeade, here I come. Что она мне там дает? Интересно, это котел или это просто декорация? Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Да, есть. Все, ответы есть. Все знаю. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? Да, и Массилия были вознаграждены.
lovely. I'm glad you were rewarded for your efforts. Да, спасибо. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. Да, да, For удачи. now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to Да, see. очень. Пауки, Should I собаки, dare? лягухи. Что? Ящик с цветами, понял. Я был неправ. Ладно, ящик с цветами, так ящик с цветами. Что это было? Ляп. Такое. Так, что по кустам? Свиная почта. Все взято. Денег нету до сих пор, так что... Да. Блин, можно с Себастьяном взять квест главный. Но я все-таки хочу на аренку слетать. Что я сейчас хочу, это на аренку слетать. Вот она. Наверху, понял. Там кто есть? А, нет, это собака сверху, точно. Был неправ. Да господи ты, боже мой. Случайно не то нажал. Арена темных искусств. Это она. Так. Я готов. Вот это лучше. Блин, я успел, нет? Блять. Да успокойся. Посидели. Она умирает. Это снайпер, да? Да. Мне уже остолбеней попасть. То есть мне нужно... Эй, стоп, остолбеней. Да я понял, подожди, стой. Это не остолбеней, это экспеллиармус. Бомбарда. Блять, а остолбеней у меня вроде нету. А, мне нужно было чужую атаку отбить и в нее попасть. Я понял. No one to share in my victory. Да-да-да. Сразу выводим из игры. Давай, на меня работаешь. Что-то он на меня херово работает. Давай, давай. А мелкий умер, что ли? Пока неплохо идем. Your blood's on Ranrock's hands. Imperial. Снайпера не вижу.
Time for some assistance. Да, подожди, ассистент. You will pay for your deed. That was meant for me. Imperial. Had enough. Да, ай-яй-яй. Made a great Someone been taken out. One less human to worry about. You'll answer for this. Готово? Так. Мне надо кого-то на себя взять. Опа, ты. Ты со мной. Блять. This one. How dare you use that spell? Я был близок. Ох, так, ну мы справимся, хотя бы фласки не тратится, уже хорошо. Надо мандрагору использовать. На, пожру говна. А давай. Ни хрена там наяривает. What have you done? Let get, I shall end you. I'm just warming up. I'm not done with you. Oh. Come on, you're free. Я неплохо там настреливал этот пентакль ядовитый. Не-не-не. Империал. Let's get this over with. Rather unwise coming back this way. Так, где ты стой? Подготовим капусту. Блин, это плохо. На! Так, отписай, малыш. Так, ты работаешь. Поешьте говна. Пошли говна. Блин. Так.
давай. Ладно, не буду набивать похуй. Так, сейчас будет самое сложное. Ха, шутка. Тролли? Говна. Ты сразу откисаешь. Ты стоишь. Нет, стоп, стоп, стоп. Ты стоишь. Вот теперь ты стоишь. Всё. Что такое? А чё? Что случилось? Не понял, почему я не могу атаковать его? А вот. Бля, я не то нажал. Так, окей, неплохо. Финально. Так, теперь надо поработить тролля. Сюда. Так. Так. Да блин, ну что ты делаешь? Оп. Ты еще мой. Ты откисай. Ты давай на меня работать. Я тебе покажу экспозу. Сука. Ой, я не в то сделал. Так. Остался один и не остался. Ни одного. Все. Маска два варианта. Победа. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, Скажи. let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Веди. There's a secret passage just here. Ой, я It's well эксперт disguised. по тайным проходам.
Да вообще, замаскирован пиздец. Я его, кстати, сразу приметил. По-моему, не моя палочка сейчас только что в руках у меня была. Ну ладно. Кто я такой? А ему норм? How did you find this place? My Уже сзади friend, был. Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. Revelio. Loved that infernal game. Так, What Им I wouldn't рассказывай. give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. Никому не расскажу. Confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. Хорошо, We've never постараюсь. been caught. Сделал все I know возможное. Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Что за чушь, что за вздор? A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Давай. И я только за. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Конфри... О, З. Зоро. Так. Ой, блядь. Не вошел в поворот. Нормально. You're getting А it. может... Ready Камфринг? to Ну ладно. actually try it out? Да. Stick to the target. Где? Оп. Вместо вот этого. Best to keep the Undercroft intact. Have a That's go it. at those candelabras. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Не, это намного лучше, чем предыдущий. That's То прям it. вообще отстойно. I Там think I've надо got it. близко подходить. Well done. Не, это поприкольно, да, согласен. Тут I согласен. have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. Мне бы выучить This побольше is таких exactly the заклинаний. type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Я не против. Радость. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a переживу. new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can.
Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Я раскрою тебе все. You must promise to keep this between us. Ему я I доверяю. trusted you with knowledge of the secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Ас. О, ас так When I ас. head to Feldcroft, I'll send you an owl. Всё, договорились. Я думал, тут противники будут. Ладно, тогда пойдем куда-нибудь в лес просто. Я спалился, да, уже? Hello, Sebastian. Wait, А, you there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new fifth year. я Did ссал you в just come углу. from the Undercroft? Не-не-не. How did you get in there? Я ссал в углу. Ладно, она мне случайно попалась. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? Кто? You breathe Себа a кто? word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Ща Trust me, молчать. I Он won't на say a говно word. извелся прям. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Сейчас, потому что я пришел, а то что тут двое школьников стоит. Нападение, блядь, аккуратно. Confringo. Вот так вот. Норм? Все норм? Никого не Have you удивляет? finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Все Yes, лучше виде. of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, Стараюсь. let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Оп. Very good. It seems Так. you have a grasp. Это оно. Значительный урон. Блин, вот я бы заменил какое-то заклинание в себя. Это мне не нравится, но оно нужное. Фу. Бомбарда прикольная тема. Так. Может вот так сделать?
Вот эти мне нравятся, в принципе. I would. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Так, и... Профессор Чеснок. Так, зайдите ко мне, как будет возможность, я вернулся из довольно безрезультатной поездки в министерство. Надеюсь, вы провели это время с большой пользой. Профессор Фиг. Я намерен обучить вас заклинанию Вингардиума Левиоса. Она позволит на время поднимать предмет в воздух, выполнив подготовленное задание. Нападите ко мне по занятию. Это отлично. Кстати, я смогу тут тему сделать с словами, только я проблема в том, что не помню, где она была. Колокольчики, которые были. Я вообще не помню, где она была. Я случайно нажал не ту кнопку. У меня есть одно очко, я может улучшить его. Пока не трогаем. Ну, бомбарда, кстати, звучит получше, на самом деле, чем вот этот взрыв, который сейчас у меня. Хотя я не уверен, что бомбарда огонь может не запитать. Окей. Я прям тут на крыльце посижу, если никто не против. Так. Wonderful to see you again. Я тоже рад вас видеть, если честно. Вы мой любимый профессор в этой школе. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. Да, I'll be да. sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of snowswort. Так. Все. Well done! Все. Here in the greenhouse, I've Wingardium Leviosa. pure and natural. Ага. Как там? Не понял. Не понял. F, V, Q, E, подожди. Вот вращается. Всё, ладно. Так, теперь. Мне бы вспомнить, где эта башня говна была. Блин, а где этот хор был? Южное крыло. Кстати, тут страниц много. Тут страниц много. Да, страниц тут еще много. Что-то я думал, я почти все собрал. Подожди, это не тут было. Это вот где-то вот в этой части было. Башня как Тевран. Блин. Я вот помню, что это где-то в той стороне вот было. Can't imagine how inconvenient travel was.
Блин, я, кстати, даже примерно, по-моему, помню. По-моему, это вот туда мне надо. Revelio. Блин, сюда, что ли? Это... Нет, не сюда. Сюда, не сюда, не сюда. Нет. Нет. Блин, я найду, я весь Хогвартс обшарю, но я найду. Может, сюда? Нет, это к башне ведет часовой. Мне не сюда надо. Мне, по-моему, куда-то в ту сторону. Так. Замок. One up, one to go. Вот, это где-то тут все. Он эту херню проговаривает, значит, это тут. Да. Revelio. А где колокол? Наверху остался. Или когда-нибудь смогу открывать. Так. Вот он. Wingardium Leviosa. Опа, сам встал. Замечательно. Revelio. И это нам дает что? Кстати. Кстати. А тут же сундук был большой. Вот тут. Все? Потрачено. А, нет, вот сундук больше. Revelio. Или нам так. Блин. Или вот так. Нет, не знаю. Ну, блин, тут же как-то можно сделать. Заново. Нет?
Я пытался. Revelio. А это мне ничего не дало, я это сделал вот это. И это потом по квесту надо будет. А. Так. Ну, пойдем расскажем профессору Фигу. Профессор Фиг. I think he was hungry. More like he doesn't. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Пойдем. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Ни хрена он побежал по лестнице. Жестко. Where are the two of you headed? No, don't tell me. I shall see you there. Я молчал. To think it was beneath us all this time. This looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this.
Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Блин, а что там было-то? Гринготс. Сейчас не подсказывай. Так. Все, да, все, вспомнил. Так. You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for Да, when да, you да. could see traces of ancient magic. Precisely. Там толстяк был. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Ну так тяжело, конечно, It looks сказать. familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Вы знаете You о said башне? that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Что ж, встретимся там. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where... Сандра, здравствуйте. Is everything all right? If the Hamlet sent you here to talk to me about... I know what I have to do. It's not every day a girl has to put down her own troll. I should be allowed to work up to it. What do you mean your own troll? I thought that's why you were here. I'm sorry. I suppose if you spend enough time with trolls, you forget your manners. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the Hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry.
I apologized when he almost trampled half the hamlet yesterday. He just needs more time. But everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible even. Да, смелый поступок. It certainly takes a lot of courage to try, I'll give you that. Thank you. Thank you for saying that. I wish others felt the same. But I suppose I understand why everyone's been so concerned. What made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Barmy. But he's my troll and my problem. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him. He's stronger than any troll I've ever encountered. I wish I knew someone else who could do it. Я Джимми Хопкинс, убийца тролля. Почему-то так... Кто такой Варнав? В смысле, его раздавили? Он пытался научить тролли танцевать балет. Его раздавили тролли. I'm not thrilled at the prospect, but I'll consider it. Oh, Я в no. I восторге didn't mean от to этого. suggest that you should do it. In fact, you should avoid the area just southwest of here. At least until I work up the courage to do what needs to be done. Пойду на тролля раз на раз. Скажу. А, недалеко, кстати. Troll on the loose near a hamlet. That could be devastating. Моя. Так. Нет, стоп. Плащ говна. Улучшение какое-то есть даже. Его кто-то из тех, кто познал темную сторону магии, да. Это именно та шляпа. Какой ужас. Ладно, так. Пойдем с троллем, выясним отношения раз на раз. Блин, интересно, как это брать палку у тролля, может? I take it you're Alexandra's friend. 29-й. Я, наверное, не потяну его. Сейчас сохранюсь, попробую. Но я, скорее всего, не потяну его. Он толстый. Обычно тролли прям супер толстый. По-моему, вам просвоит отталкивающий взгляд флипена. Когда покончите с моим заданием, приходите к теплицу. А ты что? Вам нужно освоить гладцу, замораживающий заклинание. Такой способ умеет чей-то пыл и состав на конец. На начало нужно будет выполнить несколько заданий. Так. А что у нас за задание вообще дала? Хокс. Ну, это воздушные шары, все понял. Хорошо. Так, сохраниться забыл. Сейчас попробуем с троллем раз на раз, но он, блин, большого уровня для меня. Была бы Авада Кедабра. Вкуснотища. Так, вот что можно сделать. Попробуем нанести урон со спины. Хоть какой-то. Дальше как пойдет. Так, все, погнали. Ебало. Так, это мне надо. На, забирай. Нормально.
ты, блин. Нормально, нормально. Хорошо. Поешь капусты. Блин. Капуста атакует. Бля, супер Соник. I feel awful for Alexandra, but the hammer needed to be saved from that troll. Козявка тролля. Испытание, кстати, новое появилось. Ребята, первая неделя. Рановато было заниматься этикетом. Сперва надо бы научить его не крушить все вокруг. Надо подумать над этим. А пока перейдем к занятиям второй недели. Он все еще очень злобный. Вторая неделя тролль только кряхтит и хрипит. Все такой же злобный. Нрав у него... Третья неделя. Нрав у него что надо для этих занятий, но кидается на все без разбору. По-моему, он стал еще более злобным. План занятий первая неделя. Основа этикета. Пожалуйста, спасибо, простите, извиняюсь. Вторая неделя. Радостная зустра. Магл маг и анимаг изучали парселтанк. Понял. Обучение. It's done, Alexandra. I took care of him. My troll? What? Oh, I don't know what to say. Thank you. I wish things could have turned out differently for him. Вы сделали что There wasn't much you could have done. He was beyond training. Tried to kill me the entire time. Goodness. I'm glad you're all right. You're very brave. People in the Yeah, hamlet yeah. had already crafted a moniker for whoever eventually defeated that troll. It was troll something or other. Пицца тролли. Да, убийца. Slayer? Yes, that was it. I suppose it's your title now. I need some time on my own. But truly, thank you for what you did. Slayer. Troll Yeah. Slayer. Has a nice ring to it. Так, на этом, наверное, пока закончим. Вы что смотрели. Надеюсь, вам все понравилось. Пока-пока.